Hi, welcome all. Welcome to my new video. Today we are going to discuss derivation of Schrodinger equation, steady state form. In the last videos, we have derived Schrodinger equation in the time dependent form. Today we are going to derive time independent form of the Schrodinger's equation. As we told you, the Schrodinger's equation is the fundamental equation in quantum mechanics. And the Schrodinger's equation uses a wave function, and using the potential energy we solve the wave function. And in some cases the potential energy of a particle does not depend on time explicitly. That means the forces that act on it, that doesn't depend on time explicitly. So that means the force remains constant of time, or the potential remains constant of time. So only the position changes will change the potential energy of force. Just like if I say have a gravitational force, the distance between the particles of the bodies changes, the gravitational force also changes, the gravitational potential also changes. Like gravitational potential energy is minus gmm by r. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഷ്രോഡിംഗർ ഇക്വേഷൻ ടൈം ഡിപ്പെൻഡന്റ് ഫോം ഡിറൈവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇന്ന് നമുക്ക് ടൈം ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ഷ്രോഡിംഗർ ഇക്വേഷൻ ഡിറൈവ് ചെയ്യാം. ചില സമയത്ത് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി കോൺസ്റ്റന്റ് ഓഫ് ടൈം ആയിരിക്കും, എല്ലാ സമയത്തും കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിരിക്കും. പക്ഷേ പൊസിഷൻ മാറുന്നതിനനുസരിച്ച് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി മാറുന്ന കേസുകൾ വരുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ഷ്രോഡിംഗർ ടൈം ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ഇക്വേഷൻ ആണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്. അത് നമുക്ക് എങ്ങനെ ഡിറൈവ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് നോക്കാം. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ഡെറിവേഷനിൽ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ കണ്ടു, ദ വേവ് ഫംഗ്ഷൻ ഈസ് psi, a complex wave function. You can see this is a complex wave function. So this complex wave function is given by psi equal to a e raised to minus I by h cross et minus px. You can see here this is the wave function. Psi is equal to a e raised to minus I by h cross et minus px. Now using this we can find the time independent Schrodinger equation. So what I am do is I divide into two parts. So e raised to minus I e by h cross into t into e raised to I h cross into t. Why I am doing is because I want to separate the time dependent part and the time independent part. So you can see here e raised to minus I e by h cross t. This is time dependent part. That means time is here, t is here. But this psi is what a raised to I p by h cross into x. That is a position dependent part. That is time independent part. അപ്പോൾ ആദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ വേവ് ഫംഗ്ഷനെ രണ്ടായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. ഒന്ന് ടൈം ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേവ് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്, അതിൽ ഇ റൈസ് ടു മൈനസ് ഐ ഇ ബൈ എച്ച് ക്രോസ് ടി എന്ന് പറയുന്നത് ടൈം ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് പാർട്ടായിരിക്കും. അതേമാതിരി എ ഇ റൈസ് ടു ഐ പി ബൈ എച്ച് ക്രോസ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ടൈം ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് പാർട്ടായിരിക്കും, പക്ഷേ പൊസിഷൻ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് പാർട്ടായിരിക്കും. ഇവിടെ നമുക്ക് എക്സ് ഒന്നുമില്ല, പക്ഷേ ടൈം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. പക്ഷേ ഈ സൈയിൽ എക്സ് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ, എക്സ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ, പക്ഷേ ടൈം ഉണ്ടാവില്ല. So this is what I have told here, and here now we are going to substitute this wave function in the equation 1 of the time dependent form of the Schrodinger's equation. So we already have time dependent form of the Schrodinger equation. You have see here, please see here. So this is the time dependent form of the Schrodinger's equation. So this is substituted in this, the wave function is substituted in this time dependent Schrodinger's equation. What was that? I h cross dou psi by dou t. That was in the left hand side. So we will get e psi e raised to minus I e by h cross t, because the coefficient along with t is e. So that's what you are getting, e psi into this. This is what the left hand side, because just I put the value of psi in the equation time dependent form. That wave function psi is the what we splitted. നമ്മൾ രണ്ട് പാർട്ടാക്കിയ വേവ് ഫംഗ്ഷൻ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്ത വേവ് ഫംഗ്ഷനെ ടൈം ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ഷ്രോഡിംഗർ ഇക്വേഷനിലേക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു. അവിടെ എന്തായിരുന്നു? റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ മൈനസ് എച്ച് ക്രോസ് സ്ക്വയർ ബൈ 2m ഇ റൈസ് ടു മൈനസ് ഐ ഇ ബൈ എച്ച് ക്രോസ് ടി ഡോ സ്ക്വയർ സൈ ബൈ ഡോ എക്സ് സ്ക്വയർ. അതായത് ഈ സ്മോൾ സൈ എന്ന് പറയുന്നത് ടൈം ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് വേവ് ഫംഗ്ഷൻ്റെ പാർട്ടാണ്.
അത് പൊസിഷൻ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേവ് ഫംഗ്ഷൻ ആണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇത് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ e റൈസ് ടു മൈനസ് IE ബൈ h ക്രോസ് t എന്ന് പറയുന്ന ടേം കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ അതാണ് ഈ കാണുന്നത്. പിന്നെ ബാക്കി ഡോ സ്ക്വയർ സൈ ബൈ ഡോ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് യു സൈ, ഇവിടെ സൈ ഫുള്ള് വരും, രണ്ട് പാർട്ടും വരും യുവിൻ്റെ കൂടെ. ദാറ്റ് മീൻസ് യു ഇൻറ്റു സൈ വേർ വി ആർ റൈറ്റിംഗ് ദ ടു പാർട്സ്. ദാറ്റ് മീൻസ് psi, small psi, that is a position dependent part, into time dependent part, that is e raised to minus IE by h cross into t. So this is what the equation 2. So we now got equation 2. The equation 2 is got by substituting the splitted wave function into the time dependent wave function, Schrodinger equation. അതായത് ടൈം ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ഷോർഡിംഗർ ഇക്വേഷനിലേക്ക് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത, അതായത് ടൈം ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ആൻഡ് പൊസിഷൻ ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആയിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത ഒരു വേവ് ഫംഗ്ഷനെ നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ അതിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ നമ്മൾ ടൈം വെച്ച് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ നമുക്ക് മൈനസ് h ക്രോസ് സ്ക്വയർ ബൈ 2m ഡോ സ്ക്വയർ ബൈ ഡോ എക്സ് സ്ക്വയർ സൈ പ്ലസ് യു, ദാറ്റ് വിൽ ഗെറ്റ് ഇറ്റ്. Now coming to the next slide. So this is the now I am going to divide throughout by the common exponential factor. Okay, this equation 2 is divided by the common exponential factor. So that means you see here common exponential factor 2m. So I am going to get this dou square, whatever coming with dou square psi by dou x square, you have throughout the equation. So what is coming with dou square psi by dou x square? That is minus h cross square by 2m into e raised to minus IE by h cross into t. So we divide the entire equation, left hand side and the right hand side, by minus h cross square by 2m into e raised to minus IE by h cross. So what I will get is this e raised to minus IE by h cross t will cut out, cancel out. So remaining what we'll get is this equation 2m by h cross square into e minus u into small psi. The small psi is position dependent wave function, part of the wave function, and it is time independent part of the wave function. So what we get is dou square psi by dou x square plus 2m by h cross square into e minus u into psi is equal to 0. So this is nothing but the steady state Schrodinger equation in one dimension. So this is a very simple derivation, very simple. You just have to divide the wave function into two parts, and then you just substitute in the time dependent wave Schrodinger equation, and then you divide the common factor, whatever is coming along with dou square psi by dou x square, you divide the entire equation and rearrange it. What you get is this is the equation what you get, and this is what the time independent Schrodinger equation or the steady state Schrodinger equation in one dimension. So and in three dimension the three terms will come: dou square psi by dou x square plus dou square psi by dou y square plus dou square psi by dou z square plus 2m by h cross square into e minus u into psi is equal to 0. So an important property of Schrödinger's steady state equation is that if it has one or more solutions for a given system, each of these wave functions corresponds to a specific value of the energy. So that is the most important thing you should understand, that if I am getting more than one solution of the wave function for the time independent Schrödinger equation, each solution of it will correspond to the specific value of the energy. That is the energy condensation. That means all these different values of energy is because of the energy condensation, and that appears in the wave mechanics as a natural element of the theory. And energy condensation in the physical world is revealed as the universal phenomena of all stable systems. So that means whatever the stable systems are there, and that all stable systems will have energy condensation. So for example, standing waves in a stretched string, that is a physical system. It is not a quantum mechanical system or a microscopic system. It is a macroscopic system. So if I fix the two ends of a string on both sides and then if I vibrate it, and we can see the standing waves are produced, and these standing waves have got the wavelengths or the frequency of the vibration in the standing waves is quantized. So this is what a bounded system, whenever there is a system having boundary conditions, then that system will show
condensation conditions behavior. So that is what every condensed system also shows some condensation in terms of some physical quantities. Suppose instead of a single wave propagating indefinitely in one direction, waves are traveling in both plus x and minus x direction simultaneously, and these waves are subjected to the condition called boundary condition, that the displacement y is 0 at both ends of the string. As we know that the boundary condition is that at both ends of the string the displacement has to be 0 because they are fixed. You cannot move, the string is not possible to move on the ends of the string, and that an acceptable function for the displacement must be with its derivatives as well as well behaved as psi, and its derivatives should be continuous, finite and single valued. That should be the qualities or characteristics of this y of xt, that is a displacement function of the wave that passes through a string which is fixed at both ends. So that is why the wave function as we have in quantum mechanics also have continuous, the first derivative also should be continuous, should be well behaved, single valued. These qualities should be there for the wave function for in the quantum mechanics also. So the wavelengths are given by, for the string it is lambda n is equal to, we have 2l by n plus 1, that is the length of the it depends only on the length of the string and the quantum numbers that we have, which we studied in the lower classes. So it is a combination of the wave equation and the restrictions placed on the nature of its solution that lead us to conclude that y of xt can exist only for certain wavelengths lambda n. So that means the wavelength is condensed, that is because of this boundary conditions and the condition which is given by the constraints of the system. So you can see here, this is the figure which we have both the string case where both ends of the strings are fixed, and the first possibility is this, the half of a wave, and a half of the wavelength is corresponding to the full length of the string, and therefore lambda will be the twice the wavelength, in that case will be twice the length of the string, and in this case the wavelength will be exactly the length of the string, and the other cases 1 by 2 by 3, 1 by 2. So these are the only possibilities, because only if you have to satisfy this boundary condition, these are the only possibilities. So whenever there is a bounded system or a system having boundary conditions or having constraints, such type of condensation will occur in physical system, and that is commonly observed in all quantum mechanical systems also. So thus we come to the end of this video. This is what the derivation of the Schrödinger's time independent equation. Thank you one and all.